Okay. How's everything with you today? Fine. Okay. Now, who's left? I got Talia. Talia. Mình của Hồng Kông. Neutral. The same. Here, the cup. Hoping. Select. A là nó. Chu. Where is Lolo? Present. You can. Okay. All right, guys. So, do you have any plan for the Rincho Festival? No. Okay. Are you going anywhere? Maybe to your relative house or like this? No, just staying at home. Okay. Neto, can you hear me? Neto. Why must take you? Hello, Neto, can you hear me? So you're just only enjoying your holiday by watching TV or anything else? Just watch TV. Any plan? Anyone? Just only watching TV, teacher. Okay. All of you? Wow. Okay. We're gonna wait. All right. So we're gonna start our lessons. Our story hasn't finished yet, right? I explained it to you, and I left the last paragraph, but you already read it, but I just left one paragraph. So I would like you guys to ask some question if you still remember the story or not. I will just ask the question one by one, and do not worry if you don't remember, okay? You just only, it will be very easy questions. All right, I will start with Talia. Talia. Hello, Yes. Talia. Yes. Why do Alex and his sister have to cannot live with their parents? Because their mother was sick. Sorry? Because their mother was sick. Oh, yes, their mother was sick. Nana, sulit yun. And then this time, the same. Yes, teacher. Where do his two sisters have to go? His two sisters have to go grandma color house. Yes, great. Alvin? Then where does Alex have to go? Alvin? Grandma Kate. Yes. Why doesn't Alex want to live with his grandmother Kate? Because 3 children would be too much for her. All right. And this time the car. Why the 3 siblings? Oh, okay. We gotta say that.
Where does grandmother Kate live? New York. New York City. Okay, great. This time, Chichu. Is Alex a patient boy? How do you think? Is Alex a patient boy? Chichu, how do you think? You just only say yes or no. So do you think he is a patient boy? Or do you think he has the bad temper? No. No, you don't think. Okay, thank you. And Coco, what kind of dangerous animal are there in Amazon? Can you name one or two? နှစ်ခုလောက်ပြောပြလို့ရမှာချေတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလောက်ပေါ့ Yes. Mosquitoes and caimans. Yes, great. And Lolo, can you tell me about maybe one or two exact things about Alex character? Alex character အကြောင်းဒီချက်ကိုခဏလောက်နည်းနည်းလောက်ပြောပြလို့ရမှာ He is 15 years old and he has sharp temper. Yes. And he wants to live with his family. He doesn't want to separate with his family. Yes, great. And this time, Agam, can you tell me about Alex's father? His father is gone. Hello? Hello. How do you think about Alex's father? His father is a patient one and his father listen to his children or not? Father is patient, but sometimes he doesn't listen to the decisions. Okay, great. And have I asked you? Teacher, maybe I like you. Not yet. Not yet. Okay, so can you explain me a little bit about the Kate character? Grandma Kate. Grandma Kate is alright to help us. Yes. You are about Yes, like to travel. Yes, great. So according to the story, Grandma Kate is a good housewife or not? I think yes, she is. Okay, yes, she is. Yeah. She is a good housewife. But not some, because she can cook. yes, because she can cook. Okay, great. Now we're gonna go to lessons. I left this part to explain, but I am very sure that you guys have already know what is happening in the story. So alone, I'm afraid of that from here on you will have to do a lot of things alone. Take your passport because I think you're going on an adventure with my mother. Where? To the Amazon. The Amazon, Alex exclaimed, horrified. I saw a documentary about Amazon. That place is crawling with mosquito and caimans and bandits. There were a million of diseases there, even leprosy. I expect that my mother knows that what she is doing. She wouldn't take you anywhere you be in danger, Alexander. Kate is quite capable of pushing me into river filled with piranhas, Alex blurted out. With a grandmother like mine, I don't need enemies. Okay. So they say in the first one, he has to go to his grandmother to New York alone, right? He has to take the passport because he and his grandmother go into the Amazon. And Amazon is a very dangerous and a big forest.
and there are lots of things such as mosquito or caimans. These are animals, and the people, bad people like bandits are there. And then so does a lots of diseases that can be killed, such as malaria or like some even leprosy. So Alexander was afraid of going there, but he has no choice, right? Now it's your turn to discuss. What do you think? Oh, hello, Sule. Suyawa Vila. Hi. 你看哦， 后压啊，以前你看အခုမှဝင်လာတယ်နော် ဟုတ်တယ်ချေခုမှ အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီချက်တွေ့တယ်နေထုတ်ကောကြားရပြီလား Hello နေထုတ် Can you hear me very well? Okay. Okay. So this time you already read the story and you have to think about, you have to brainstorm that. What do you think? What will happen next? Just only mention your idea, okay? သူတို့တွေဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်လို့ကိုထင်လဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုပြောပြနော်အဲ့တော့ just only one line or two lines you just have to say. I'm going to give you 2 minutes to think about it, okay? Everyone has to answer. So if you don't know how to say, or if you don't know the words, you may ask me. Okay, 2 minutes, guys. Think what will happen. ဘောပြန်ချိပြရတော့နော် Hello, no? What will happen next in the story? You have to think about it. ဟယ်လိုချေဟယ်လို Hello? Yes? ချေကြောက်ပြန်ရှင်းပြရပါနော် Oh, okay. 你看နော် ဟုတ်ချေ 你看တခြားတော့လေခုနကတော့ဟို story လေးဟိုတနေ့ကတော့နောက်တစ်ပတ်အရင်တစ်ပတ်တုန်းကဖတ်ခဲ့တဲ့ story လေးတည်လား ဟုတ် တည်ရနော်အဲ့ story အဆုံးအထိဖတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တခြားတို့ကဒီ story ထဲမှာဒီ story မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဥပမာအခု Alexander ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖွာ Casey ကိုတွားရတော့မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖွာ Casey ကိုတွားပြီးရင်သူတို့နှစ်ယောက်က Amazon တောထဲကိုတွားကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ Amazon တောထဲကိုတွားကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ story ထဲမှာအခုဒီထဲမှာအဲ့မှာပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာလဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်လဲနောက်ထပ်ဒီ Amazon တော့တစ်ခန်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခန်းကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ဒီချိန်ကစဉ်းစားခိုင်းတာရလား ဟုတ်ရော
Are you ready, guys? Elvin. Okay, how do you think what will happen next in the story? And during Alex and Kate, Alex and Kate went to the Amazon forest. I think he will gain a lot of knowledge and experience in Amazon forest, and he will know how to survive in a forest. And if after their adventure, I think Alex will be more mature as before. Great. Thank you very much. And this time, Talia. Yeah, maybe his grandma will teach him not to be angry, and Alex will become a good person. And if their mother became well again, he and his family might live together again. Great. And then next one is Neto. What is your idea? I think he will know that his grandma is good on him. Yeah. Great. Agam? I think in the forest they might meet new characters, and the characters might teach them how to survive in the jungle, and they might stumble upon the beast. Great. And Zin? I think they will go to Amazon and gain many of adversity and experience and back to their home. Okay. Tutu? They will know a lot of knowledge, some adventure. Okay. Tule? I think Alex will follow with his grandma Kate to the Amazon, and at first they won't stay cooperative. And then Ella? He might face the adventure cases and they will solve them together. And then And then? yes, Oh, that's all. Okay. Hey, how about you? What's your idea? I think Alex and Kate will find amazing creatures and amazing beasts, and I think they found they found a magic creature in Amazing. Okay. And Nika? And I think they will meet with wild animal, and they will be many difficult. I think. Okay, so they will meet wild animals, and finally they will survive or not? You can. Will they survive or not? သူတို့ရအသက်ရှင်မှာလားမရှိဘူးလား And alive. Okay, they will live. They will live. And who? Go. Yes, Chair, and then they can do the dangerous zone. Yeah. Again, sorry. Oh, and then they can through the dangerous zone. Dangerous zone. Okay. And Taka. Hello, Chair. Can you hear me? Hello. Yes. Can you hear me, Chair? Yes, I can hear you. I think they threw the Amazon and forest, and they are fine. Like they live peacefully, maybe. Okay. And no. And I think they will see some strange things they hadn't seen before, and I think their relationship will improve. Right.
Okay. Now we're gonna go to the review. So I just would like to know how much did you remember from the previous lessons? Okay, so let's go to review. I'm not gonna do everything, but I will start with number 1. Please turn on your coursebook, page number 22. Review of units 1 and 2. Do you see? All right. And we're gonna complete the languages. So you complete the language in your book. Is that Arab? So the language will be Arabic. Japan, the language will be, what is it? Japanese. Yes, we call that Japanese. Thank you, Japanese. Okay, so please fill up the blanks. Finished? You can. What is the national language of Spain? Yes. Yeah? You can. What is the national language of Spain? Spanish. Spanish, great. Taka, what is the national language of Germany? German. German, yes. And the next one, Aogang. What is the national language of China? Chinese. Chinese. Two, what is the national language of Russia? Russian. Great, Russian. Now we're gonna go to number 2, complete the sentences with a word from the box. Before we fill the blanks, I would like to ask you guys, I would like to ask how much do you remember? Okay, if it is okay, if you don't know, or if your answer was wrong, do not hesitate to answer it. I will start with Dalia. What is bilingual? It is like a person speak 2 languages. Yes, fluently. Yes, a person who can speak 2 languages fluently. Great. Fluent, the same. What is fluent? Fluent is teacher မြန်မာလို့ပြောလို့ရတယ် ပြောကြည့်ပါဦးညီမလို့ဆိုလို့လေ ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်တာကောင်းကောင်းပြောဆို ကျွမ်းကျင်တာကောင်းကောင်းပြောဆိုနေတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲ speak very well ပေါ့ဟုတ်လား a person who can speak very well ဟုတ်ပြီ hello what is native And your mother language. Maybe native language will be mother language. NATO official. What is official? Official is language that can use in offices and schools. Yes. A. What is second language? Second language is second most speaker language in the country. Great. Okay. Now please fill the blanks in your book. You know.
All right, I believe that you have filled the blanks. Okay, I was born in Brazil. So Portuguese is my blank language. What did you answer? Second. Second. Second la native la. Second Native. လို့ဖြေထားတယ် native လို့လည်းဖြေထားကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ချဲ့လက်ကြည့်ကြည့်အောင် Brazil Portuguese is Brazil native language okay so ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချဲ့တို့က my native language ပြောအောင်နော် Portuguese ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီချဲ့တို့ဒါ international knowledge နဲ့ဆိုင်သွားလို့နော်ရတယ် number 2 I grew up speaking two languages Chinese and English I hope being blank will be an advantage of getting a job ဆုလက်မိမိဒီမှာဘာဖြည့်ထားလဲ bilingual correct okay number 3 I speak English quite well but I am not blank I'm not blank this timeဘာဖြည့်ထားလဲ what did you fill what did you complete in the blank အောက်ကောင်းရှိလားအောက်ကောင်း are you still there တွေ့လို့တွေ့တော့အောက်ကောင်း Yes. number 3 အောက်ကောင်း I am asking you Fluent. yes bilingual great 4 Canada has two blank languages French and English Taka, what did you answer Official. yes correct 5 Arabic is our first language but a lot of people in my country speak French as blank language and this time you can what did you complete in the blank number 5 5 number 5 official လို့ဖြေထားတာနော်ဒီမှာဆို teacher official ပြောတကယ်တော့ teacher က French official language အဲ့ဆို fluent တစ်ခုကြံနေရတာ number 5ဘာလို့ဖြေထားလဲ official လို့ဖြေထားတာနော် official language in our first language but a lot of people in our countries English use တခြားသူရောဘာဖြေထားသေးလဲ second language ဖြေထားနော် okay number 5က second language အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်အဖြေတိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ number 1ကဒီချေတို့ကိုဖြေထားတာလေးကဘာ native နော် Native. ဖြေရမယ် number 2ကကြတော့ Bilingual. number 2ကကြတော့ being bilingual 3 ကကြတော့ I speak English but I am not fluent 4 Official. Canada has two official 5 ka second let's go to if you have finished let's go to 3 don't die out no 3 down no I've got 6 cousins and labi all both so ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့မေးကြည့်ကြည့်ရမယ်နော်စာများပြန်လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဒီချက်လိုင်းကြွားလို့ပါဒီချက်စာမေးကနေကြောင်လိုင်းကြွားoh every ဒီပါစီလေ each ပြီးတော့ NEIT ရှိရ neither ဒါပဲနော် neither ရှိပဲနော် both ရှိပဲဟုတ်ပြီဒီထဲမှာ
ဘယ်ဥစ္စာကနှစ်ခုအတွက်သုံးတာလဲ so in this 5 things which two are used for which two are used for two things or two person to refer to things or two person Both. both and ပြီးတော့ both ရဲ့ပါလေ And neither. Neither. yes both and neither ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ for two people or things ဟုတ်ပြီ Not title. all ရေ every ကျတို့ three or more ဆိုရင် three or more things and people ဆိုရင်ဘာသုံးလဲ three or more All and every. All every. things or people ဆိုရင်ဘာသုံးလဲ all သုံးတယ် တော့ပြောပြီး every သုံးတယ်ဟုတ်လား each ကိုသုံးလား Atom. each မသုံးเนาะဒါဆိုရင်ဒီချက် all နဲ့ every ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင် each ကိုခဏထားမယ် all နဲ့ every ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် all က all နဲ့ every မှာကွာတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်နေရာကွာလဲအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဒါပေမဲ့ချက်တို့ဒီ all နဲ့ every မှာ sentence မှာအဓိပ္ပာယ်ကွာလေးတစ်ခုရှိတယ် တော့ခြုံပြီးပြောတာဒီချက် every ကကြတော့တဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီပြော ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒီချက်ပြောတဲ့ target တော့မရောက်သေးဘူးဒါလည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ all မှာ all နဲ့ every မှာဒီချက်တို့အသုံးပြုတစ်ခုကိုသိထားပြီးသုံးရတယ်တစ်ခုကအနည်းကိန်းတစ်ခုကအများကိန်းသုံးရတယ်အဲ့ဘာလဲ all ကအများကြီး all ကအများ every ဘာလို့အနည်းကိန်းဘာလို့အများကိန်းသုံးရ all က plural verb ဟိုက every က singular verb သုံးပေးရတယ် ဟုတ်တယ် verb ကိုနော် all ကဘာလဲ plural သုံးရတယ် REL နော် plural verb ကိုသုံးတယ်ပြီးရင် every ကကြတော့ဘာကိုသုံးလဲ singular verb ကိုသုံးတယ်ဒါတွေပြန်ကြည့်ထားရလားဒီချက်တမီးတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်တကြားရေးလုပ်ပါတယ်ဒီချက်ဒီလိုလေးစာရွက်လေးလမ်းပြီးတော့ကြည့်ရတာတချို့တမီးတို့ပြန်မလန်တော့ပါဘူးဒီချက် okay so plural နဲ့ singular ကွာရယ်နော်ဒါက three or more things or people တုံးတယ်ရပြီနော်ပြီးတော့ဒီချက်တို့ neither မှာ of ထည့်တာမထည့်တာရှိအဲ့ neither တို့ both တို့မှာချက်တို့ of တွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့အနောက်မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့ of ကိုထည့်တာသိမှတ်မိလားသိတယ်လို့ပြောကြည့်ပါဟိုကလည်း2ဟိုပဲနှစ်ခုကိုအန်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဟိုကလည်း neither တုံးဟို my parents လို့အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကိုပေါင်းပြီးပြောတာဆို both လို့တုံးokay သားတို့ရော neither of ကို neither ကိုသုံးတဲ့နေရာလေးပြောပါဦးဆိုတော့ neither နဲ့ both of ကနှစ်ခုလုံးကအတူတူပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျတော့သုံးတဲ့နေရာကွာတယ်လေ but we have a different usage so for neither we use neither for what negative sentence မှတ်မိပါတယ်เนาะနည်းနည်းလေးမိသွားတာနည်းနည်းလေး okay we use both for positive sentencesပြန်မကြည့်ဘူး6ခန်းလောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ teacher rules နဲ့တိုင်းပြီးတော့စောင့်မွဲတစ်ခုတော့ကောက်စင်မှနဲ့တူတယ်ပြန်မကြည့်ဘူး okay ဒါဆိုရင်ကျတို့ neither တို့ both တို့က off ထည့်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလို့ထည့်ရလဲခုနကတခြင်းပြောသွားသလိုမျိုးပဲဒီကျတို့က noun တစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့ရေးထားတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာ my father likes coffee my mother likes coffee ဒါဆိုရင် sorry my mother doesn't like coffee
And my father doesn't like coffee. That's why neither of my parents likes coffee. Hold on, teacher, no? I doesn't like coffee. Doesn't like coffee. No? That's why teacher one neither of neither of my parents like coffee. Dinyama teacher doesn't don't no? Neither itself is a negative form. Okay? Neither yet they be go to a negative form here the down teacher dinyama and ye dilumio doesn't don't the antibiziamalo. Chala. I know that they move no, a hound no, you know, one got outside no. I did little in a genius and I'm doing well. Okay. Both of let it no? Both of let it my father likes coffee and my mother likes coffee. That's what teacher both of my parents like coffee. Okay, no? Okay. The lab is shimmy or the color PG. Take I like Dali. Dali will net do that, no? All right, so you have to choose the correct word. I've got 6 cousins. They all are live in their country, so I don't see them very much. Number 1, what is the correct answer for number 1? Exercise 3, number 1. I've got 6 cousins. What is the correct answer for number 1? I've got 6 cousins. Oh, yes, they all live. Great. Thank you. And next one, next sentence. Appear number 1 appear. Oh no. Yala, Mila. No. Okay, number 2, both or each day. My parents are bilingual. They speak this is Charlie and English. I think so. I never heard about this one. Okay, anyway, so 2 languages. 2 the me ba phi ma le. Both la, each la. Each. Okay. Each ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် children တစ်ခုချင်းစီလို့ပြောတာဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အနောက်က verb လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်เนาะ each ဆိုလို့ရှိရင်တို့အနောက်မှာပါတဲ့ verb က are ဖြစ်မလား is ဖြစ်မလားဆိုတော့ is ဖြစ်ရဟုတ်ပြီเนาะ each ဆိုလို့ရှိရင် is ဖြစ်ရမှာဟုတ်လားဒီမှာ are လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ both နဲ့ဖြစ်ရမှာเนาะပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကြံတည်း both မှာ off ထည့်ရမှာလားမထည့်ရဘူးလားတက်လျာထည့်ရမှာเนาะဒီနေရာမှာဆိုရင် both of ဖြစ်ရမှာเนาะ both of my parents are bilingual ဟုတ်ပြီ number 3 number 2 ရပြီเนาะ number 2ရဲ့အဖြေက both of my parents are bilingual they speak Charlie and English number 3 our teacher tries to give each all student a chance to speak in our English lessons a chance เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုလုံးကျွန်တော် number 3ကိုပါထည့်မလဲ each or all each student a chance ဘာဖြစ်လို့ each ရွေးရလဲသူဟာတယောက်ချင်းစီလို့ပြောချင်တာတကယ်လို့များအများကြီးလို့ပြောချင် student မှာဘာပါမလဲ all ဆိုရင် student မှာဘာပါမလဲ as ပါမယ်နော် all လို့ပြောချင် student မှာ as ပါမယ်နော်ကျွန်တော်စာပြန်မကြည့်ထားကြဘူးတချို့ကျတော့ကံကောင်းပြီးမှတ်မိသွားတာစာပြန်ကြည့်နော်ကျွန်မတကယ်ဆောင်ဝဲစစ်မှာ
Okay, that's why our teacher trying to give each and all each student payment. So student as that's why each as each student a chance to speak in our English lessons. Number 4. Neither every of my parents is as good as testing as I am. ကျွန်တော်လိုပဲတဲ့ testing ဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲ message ပို့တာတို့ chat လုပ်တာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းတယ်တဲ့တော်တယ်တဲ့မတော်ဘူးလို့ပြောချင်တာလားဒီညမှာတော့အဖြေရှင်းပါ Okay ဒါဆို A what would you choose for number 4 Neither. Neither, yes. Do we need to add off or not here? Do we need to add off or not? Okay, No. Yes or no? No. Really? Where? Number 4. Neither ကကျတော့ဒီမှာ off တော့ထည့်ထားပြီးတယ်ထည့်ရမှာလားဖြောက်ရမှာလားအဲ့ off က ဖြောက် လို့ထင်တယ်ဖြောက်မှာလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်ဒီကျတော့အမှန်တကယ်တော့ဒါထည့်ရမှာဘာလို့ထည့်ရမှာလဲဆိုဒီကျတော့ parents ကပေါင်းရေးထားတာလေအဖေနဲ့အမေကိုခွဲတာအဲ့လိုခွဲရမယ်ဆိုရင် neither my parent my father nor my mother လို့ဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမတင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါမပါဘူး lesson ထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့တချို့ဒါ off ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့သိရ my parents က neither of my parents ဖြစ်မယ်နော်နှစ်ခုပေါင်းရေးထားတာနော် neither of my parents is as good as testing as I am 5 all and every student in my class like working with the interactive whiteboard ဒီလို interactive whiteboard ပေါ့နော် interactive ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီလိုအပြန်အလှန်မြင်ရတဲ့ whiteboard ပေါ့နော်ကိုလည်းရေးလို့ရတယ်သူလည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျတော့ all and every တဲ့ဘယ်ဟာအမှန်လဲဖြေလိုက်ရတယ်နော်ဒီကအမှားမှားတာမှန်တာအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာအဖြေမှန်ကိုသိသွားဖို့အရေးကြီးနေခန့် every လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီ every students in my class like working with the interactive blackboard any different answer ဒီမှာတချို့ every ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအနောက်က student မှာဘာရှိမှာ as မပါဘူးเนาะဒီမှာကတချို့က as လေးထည့်ထားဆိုတော့ဒါဆိုရင် all students ပြင်မှာเนาะ all the students ပေါ့နော် all the students in my class like working with interactive whiteboard all students in my class like working with interactive whiteboard ဒီချက်အဖြေရေးပြီးတော့เนาะရရเนาะကျွန်တော် side ပြန်လို့ဒါကျွန်မမိသွားပြီเนาะအဲ့တော့သတိထားပါနောက်တစ်ခါကျရင်တော့ဒီတိုင်းမပြောတော့မူရလေးနဲ့ပြောတော့နှခမ်းစုပြရတော့ပါတော့နောက်ဒါပါဒါမှစာတော့ပြန်လုပ်ထားနော်စာပြန်လုပ်ထားနော်3ရက်မှာဒီ3ရက်မှာဘယ်မှမသွားကြလည်းမရှိဘူးဘာမှလုပ်ကြလည်းမရှိဘူးဒီချက်တစ်ဖက်အချစ်ဆုံးလေးတွေကိုဒီချက်အင်စာလေးတွေအများကြီးပေးလိုက်ကောင်းလားမသိဘူးကောင်းလားမကောင်းပါဘူးလေလုပ်ကြမရှိဘူးဆိုပြင်းနေမှာဆိုလို့လေစာ just watch TV ရှိနေတယ်မသိကြသေးရဲ့အခုမှရှိတယ်တဲ့ Okay so that to so as to မှတ်မိပြီလားဟုတ်တွေ့မယ်မင်းတို့တွေနော်ဒီလိုလေးကိုကြားမဲသူတို့မသိတယ်လို့ပဲမမှတ်မိဘူးလား so that to so as to မှတ်မိလားကျတော့ so as နဲ့ so that နဲ့ so as ရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်ဘာလဲ subject verb လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်း verb လား so that လားဒီရှင် so as က so as ဒီလိုပဲစားလေးညံလေးလန်ကြည့်လိုက်စားလေးညံလေးလန်ကြည့်လိုက်
တကယ်ပြောနေတာပြန်လိုက်ကြည့်အကုန်လုံးကြည့်အမလီ So as cannot to. So as ကဘယ်နေရာမှာသုံးတာကျတို့အငင်းမှာသုံးတာနော် Negative sentence. negative sentence တွေမှာသုံးတာ so that ကကြတော့ နှစ်ခုလုံးသုံးတယ်ရှင် ဟုတ်ပြီ and you are in order to ရဲ့အနောက်မှာဆိုဘာသုံးလဲ in order to ရဲ့အနောက်မှာဆိုဘာလိုက်ဘာတွေရမှာလဲ in order to ရဲ့အနောက်မှာ subject verb လား verb နော်ဟုတ်ပြီဥစားကွာကိုဖြေခဲ့နော်ဒါလေးကွာကိုဖြေခဲ့နော်ပြန်ကြည့်ပြီးဖြေနော်ဒါလေးပြန်ကြည့်ပြီးဖြေနော် 5 okay အဲ့ဆိုရင် okay group ပေါ်လေးနှစ်ခုရှိတယ် group ပေါ်ကနှစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီချက်အခုဥစားကဒီပြန်နှွေးတဲ့ဟာ group ပေါ်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြန် review exercise ပေါ့နော် review ဆိုတဲ့အတိုင်းရှေ့ရဥစားလေးပြန်ကြည့်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ unit ဒီ 8 မှာ general knowledge quiz ဆိုတာတွေ့လားအဲ့တော့အဲ့ general knowledge quiz ကအဖြေလေးတွေကိုချက် group ဖွဲ့ပေးမယ် group လိုက်အတူတူမြင်မြန်ရှာ5 minute အတွင်းရှာပြီးလို့ရှိရင်အဖြေပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော် let's make a group where breakout rooms because I need 4 rooms so yeah no manually ရွှေ့လိုက် let's go 1မှာအောင်ကောင်းရေပြီးတော့လာမင်းကိုကိုရေ Elvin 2မှာ A ရေချူရေပြီးတော့တက်လျာ3မှာစုလက်ရေလုံးလုံးရေညီခိုင်4မှာ design နေထွန်းနဲ့တစ်ခါ okay now I'm gonna open all rooms and what you have to do is you have to answer exercise 8 okay if you don't know you have to find the answer in your textbook အဲ့တော့ကိုမသိဘူးချင်းတမ်းပြီးမသိဘူးဆိုလို့ရှင် textbook ထဲမှာအဖြေရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော် you got 5 minutes မြန်မြန်လေးရှာမယ်အဲ့တော့မြန်မြန်လေးပြီးအောင်လို့ဆိုရင်အဖွဲမှာလူခွဲပြီးတော့လုပ်ပေါ့နံပါတ်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ဘယ်သူရှာဟုတ်လား5 minutes ကများတယ် you got 3 minutes okay let's go မြန် join လိုက်နော်3 minutes ဆို21ဆိုတော့24မှာပြီးပါ10:24
finished? Hello guys, finish? Okay, let's check the answer. Number 1. What is the native language of New Zealand? Can I not your group up na kushia? Oh, group no? Let's wait for that. Oh, okay, going up, Hello guys, have you answered very well? All of you can answer the questions, quiz. Okay, so row number 1, Ao Gao, La Ming Gugu, and Linto, right? Number 1, what is the native language of New Zealand? Guys, from row number 1. Native language of New Zealand, Maori. Maori, yes. But Maori is their original language. But yeah, of course, this is native language. And number 2, what is Welsh? What is Welsh? What is a trouble term country? Yes, but Welsh is really okay. And in fact, Agang, do you remember what is Welsh? Okay. But do ရေးတာ 1 2 ဘယ်သူစဉ်းစားတာလဲ Oh, 1, 2, 3, 4. That's in that. အော်ဟုတ်ပြီဒါအဲ့ဆိုရင်တို့ Welsh က in fact Welsh is a language in Wales state. Okay, it's a language in Wales state. Wales state မှာရှိရ language တစ်မျိုးเนาะ Okay, Rome 2. A Chuchu Talia. Okay. Number 3. How many different languages are there in the world? စဉ်းစားထားတဲ့သူဖြေလို့ရတယ် Yeah? Sorry? 70,000 or 7,000? 7,000. 7,000. Okay, letter B, no? 4. 4 let's hear about. There are far more languages spoken in Asia than in Europe. Is it true or false? I think true. Yes, true. အဲ့မှာဒီချက်တော့ပြောထားရလေ far more လို့ way more လို့အတူတူပဲเนาะ much more လို့ပြောချင်တာအဓိကအဓိပ္ပာယ်က much more နဲ့တူတယ်เนาะ language တွေအများကြီးရှိတယ် Asia မှာစကားပြောတဲ့စကားက Europe ထက်များတယ်ဆိုတာမှန်လားမှားလား True. True ဟုတ်တယ်မှန်တယ်เนาะ Okay, thank you very much. Rome 3. ဆုလက်ညီခတ်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပြောပါမယ်ဆုလက်အညီခတ် And Okay. also Lola. Number 6. What are the names of the two? Number 6 7 million. No? How many languages are spoken in Papua New Guinea? About 800 languages. Yes, about 800. Yes. And number 8. Blah blah blah. What no? I think this is Russian language. yeah. Yes, this is a saying hello in Russian. Yes. 9 and 10. 9 and 10 room 4. The same nature ne takashi. Okay. 9. What is outback in Australia? What is the outback in Australia? It's far away from big city. Yes, it's a place far away from big city. Who study at the School of the Air? The children who live far in the outback. Okay. Okay, this time we also have a room like with the different people
And I have one thing that is in order to check your writing and your exploring your thinking skill, there is a creative writing, but we will do creative writing. I think we will have 15 minutes, 15 minutes, and you have to discuss about this one. Some look at this all the belly,ဒီချက်အဖမ်းခံလိုက်ရပါပေါ့အဲ့တော့ kidnap မှာဘယ်သူတွေကကယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးလုပ်ကြည့်အောင် Who kidnap my English teacher ဒီချက်တကယ်တော့ kidnap ကိုဖြစ်သွားလားတကယ်ဒါမှမဟုတ်စာမလို့လို့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဟိုကျန်ရေးဆွဲသမားတွေနဲ့လိုက်ဝါလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကြည့်အောင် make up a story အဲ့တော့ story လေးလုပ်မယ် The woman below is your English teacher ဒီမှာ English teacher ကြောက်စီ hi okay and she has been kidnapped သူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရတယ် right ကြည့်ရမှာဘာကြောင့်လဲ what ဘယ်ရရဲ့ one ဘယ်အချိန်မှာ where ဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာပေါ့နော်ဘယ်အချိန် where ဘယ်နေရာမှာ how ဘယ်လိုမျိုး who ဘယ်သူတွေကနေပြီးတော့ how has happened ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ use the word written in the glossary ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ glossary တွေက sentence တွေပြောလို့ရတယ် all right so firstly I would like to explain you about this glossary so kidnap is the act of the things that they take somebody illegally okay တရားကိုတချို့တရားမဝင်ပေါ့နော်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖမ်းဆီးသွားတာမျိုးဆိုရင် kidnap လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့သူတွေက kidnapper တွေပေါ့ဟုတ်လားပြန်ပေးဆွဲသမားတွေဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့kidnapped ကကြတော့ပြန်ပေးဆွဲခံရတာပေါ့နော်မဆို my teacher was kidnapped ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာမကပြန်ပေးဆွဲခံရတာပေါ့နော် handkerchief သိပါတယ်နော် handkerchief ကပါလေဘာမှလို့ဆိုပါလေလက်ကင်ပေါ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် handkerchief တည်ပြီเนาะကျစာရွက်ကလေးပို့ပေးထားတယ် group ထဲမှာဆိုရင်မသိမှာမတွေ့ရဘူးလေ break out လုပ်လိုက်ရင်ဒီချက်ရဲ့စာရွက်မတွေ့ရမှာဆို okay gag ကကြတော့ gag is like is a kind of a cloth that stop that how can I say put in your mouth in order not to speak okay စကားပြောလို့မရအောင်ဆိုထားတာပေါ့နော်ဒီ gag ကကြတော့အဝိနဲ့ပါဇက်ကိုအဆိုခံရတယ်ပေါ့နော် tying is like tying with the rope you know that's right tying လို့ untie ကချီတာပေါ့ကြိုးချီတာနော် untie ကကြိုးဖြီတာ undo the knot ထုံးဖြီတာပေါ့နော်ကြိုးစီးထားတာဖြီတာ be taken hostage would be the new word for you hostage ဆိုတာကြတော့ဒီလိုဗမာလို့ဆိုရင်တည့်ရဘယ်လိုပြောမလဲဟောပေါ့တည့်ရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဗာလေခေါ်ပါရဲ့ရှောင်းမိသွားတယ်သူ့ကွာဗာလေဥပမာဆိုရင်ဘန်ဒီဘိုင်တများတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘန်ဒီရဲ့တယောက်ကိုတစားကန်ပေါ့တစားကန်ပြောတာတစားကန်ဖြစ်ခေါ်သွားတာမျိုးပြောနော် be taken hostage ကတစားကန်ဖြစ်ခေါ်သွားတာ hold her hostage ဆိုတာသူ့ကိုတစားကန်ဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့နော် scared က you already know right ကြောက်တာ afraid is same isolated means separated okay isolated က separated alone တယောက်တည်းထားတာ lock up means lock ခတ်ထားတာပေါ့နော် rope ကကြိုး ransom money ဆိုပြန်ပြီးဆွဲလို့ရှိရင်ပေးရတဲ့ငွေကိုပြောတာ ransom money လို့ခေါ်တယ်နော် rescue ကကြတော့ကယ်ဆယ်တာ release ကလွှတ်ပေးလိုက်တာဒီတဲ့စကားလုံးအကုန်လုံးသုံးစရာမလိုနော် reward ကကြတော့သူ့ချတာပေါ့နော် okay ဒီထဲမှာဒီချက်ပြောလိုက်လို့ meaning ကိုမမီတဲ့သူရှိလားမမီလို့ရှိရင်ပြန်မေးပါပြန်မေးပါမရှိဘူးနော်ဒီချက်ဟိုစာရွက်ကလေးကိုပို့ထားပြီးအဲ့တော့ကိုကဒီ story ကိုဆက်ရေးရမှာဒီ story ထဲမှာဒီချက်ကရောဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်လားဒီချက်ကဘာဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ကိုရီးယားတကယ်လို့ကဲမယ်ဆိုလဲဘယ်လိုမျိုးကိုက rescue လုပ်မှာလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးအများကြီးမစဉ်းစားဘူးဒီချက်တို့က9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲချိန်ရတယ်ဆိုတော့နော် okay တကယ်ချင်းနေ idea တွေတေချာပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်အောင်ကောင်းတယ် A နဲ့ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ Alvin နဲ့တစ်ခွက်
ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ chew ရယ်လုံးလုံးရယ်သစင်ရယ်တစ်ခွက်ပြီးသွားရင်နေထွတ်ရယ်တက်ခရယ်စိုးလိုက်ရယ်တစ်ခွက်ဒါမျိုးကိုကကျတော့ညီခန့်တို့တက်လျာတို့ဖွဲ့တယ်ပါနော်နိုင်အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာတစ်ချက် sign ထည့်လို့ရပြီလားဒါမျိုးကို room 1မှာနော် room 1မှာညီခန့်ရယ်တက်လျာရယ်ဒါမျိုးကိုရယ်အောင်ခန့် room 2မှာအောင်ကောင်းရယ်အေးရယ်လင်းထွတ်ရယ် room 3ကချူချူရယ်သစင်ရယ်ဘလုံးရယ်4ကစုလက်ရယ်နေထွတ်ရယ်တက်ခိုင်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့စုလက်နဲ့နေထွတ်နဲ့တက်ခိုင်နဲ့တစ်ဖွဲပဲလားမဟုတ် ဟုတ်နော် okay let's start ကဲဒါစရအောင် you got 10 minutes 10 minutes ချိန်ရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုရေးဖို့အတွက်နော်ပြီးဒီချက်တော့အဲ့ဥစားပြောကြည့်မှာကို story နဲ့သူများကို wrong က story နဲ့သူများ wrong က story ကတူမှာမဟုတ်ဘူးလေ okay try your best if you have some question you may text me or you may ask me guys let's start 10 minutes in my watch it is 10:37 let's count at 10:38 so we have to be finished at 4:48 sorry 10:48 10:48 မှာပြရနော်You can join your breakout room. You can.
Have you finished your discussion with your group? We finished discussion, but not finished writing. All right. Yes, I got. Okay, let's wait for a few seconds to your friends. Okay. Room 4 got Sule, Neto, and Taka. Okay, guys. Tell me what happened to your teacher. Okay. Our teacher name is Tr Thuzar. One day her students are very bright and didn't do their lessons carefully and didn't do their revision. And then she is very angry and she left the Zoom meeting and she want to release her stress. And she went for a walk around her neighborhood. And the kidnapper, she met a kidnapper and they, how should I say? Yes. Okay, so what's your friend? Kidnapper. Okay, The kidnapper. like they use a liquid to a handkerchief and Yes. they cover like that. They cover teacher's like mouth and nose with handkerchief, and teacher was fall asleep. And they took the teacher to their place, and then they tied the hands and legs of teacher together, and also they get like how to pronounce GAG. Yes, they get. They get teachers' mouth to not to make a noise. Yes. And also like when the family of teachers realized teacher didn't came back until 12 a.m. Yes. And then they called to Sayagang, and Sayagang tell to the students, and the students came to teacher's house to apologize, and then they try to help to find teacher with police, and then finally they know the place of the kidnappers. Yes. And then like teacher is like isolated in a teacher was isolated in a dark room. Also teacher is afraid of the darkness. Yes. Okay. And then the police like arrest the kidnappers and the children, and her family rescued teacher. Okay. And then teacher was taken back to her home. All right. Thank you very much. That was a very good story. And let's go to room 3, Chuchu, Desi, and Lolo. The kidnapper. My teacher name is Winduzanye, and the kidnapper because she is rich, and she was kidnapped at 6 p.m. back to the home. And when she has been kidnapped near the school. Yes. And she has been given anesthesia, and the kidnapper dragged her to their friend. And the leader of the kidnapper is her cousin who wants her inheritance. She has been scared because she refused to give him her
inheritance. The next day, her body was found in the river. Okay, thank you very much. And number 2, room 2, Ang Kang, A and Linto. Yeah. Teacher is called us to attend to extra class at Sunday at 8 p.m. Me and my friend are waiting for teacher, but she's not appear until 8 p.m. We are waiting until 10 p.m. and we decided to phone her. She picked up us, but her voice sound afraid. And an old man is robbed the phone and said, "Kids, you have only 2 minutes to accuse your teacher with ransom money." And we surprised. We entered the phone and ran to the police station and told teacher was kidnapped. And we took a pouch of ransom money. Actually, there's no money in the pouch. We just pretend. When we arrived the place, teacher was begged and tired. We gave the money box to the man and they gave teacher back to us. We are escaped when the police arrived. The police are always late. The police are always late. Okay, that's very good. Thank you very much. And room 1, Nika and Tanya. Okay, the teacher went to the shopping mall to buy something. There were only a few people at the mall, so the kidnappers kidnapped her, and then they took her to the place, like the old building. There was no one except the teacher and the kidnappers. And then after that, we phoned the teacher to ask about the homework, but the teacher didn't pick up. The kidnappers picked up the phone and they told us to bring the money, and they told us the address. So we went there and we called the police. The police arrived and they arrested all the kidnappers and the teacher was rescued. Okay, great. Thank you very much. Okay, I really love your colorful stories and I hope we will do this soon, okay? Maybe we will do such kind of activity in 2 weeks or 3 weeks a day, 3 weeks one time. And we still have to learn some lessons, that's why. Okay, thank you very much for your ideas and actively participating in the lessons. I hope you will have a very nice holiday soon. Okay, happy Dalinja to you all. Bye bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.